tribulation period. Jerusalem will become a place of horror for the nations. I mean, it will be a horrible time for the Jews, because the anvil on which the human race seems to be crushed is Israel. Christ will come back with a sword on his side, and he will come back as the ultimate judge of the world. We're going to be behind him with, I believe, swords in our hands, and we're gonna be his army. And this battle, the blood from this battle will be as high as a horse's bridle. It's just something mankind has never witnessed before. Combine all world wars you want with all the other wars into one. Iwo Jima, think of Hiroshima. Think of Gettysburg, everywhere on the face of the planet all at once. You know, think of just the mayhem and the dead and the anger and the hurtling screams. They believe that Jews will be fulfilled by accepting Jesus. From a Jewish point of view, the very center of Jewish identity is the Jewish faith. And for Jews to give up their faith would be to cease being Jews. That is the kind of love that is being expressed toward the Jews. We love you and we want you to give up that which is most basic to your identity. It's fascinating to me that fundamentalists are constantly talking about Israel as though they were the best friend of Israel. In fact, they want to convert Jews, and those Jews who don't convert are going to hell. So the people in Israel better be very careful about what kind of attention they give to these fundamentalists. I've written the books for the evangelicals. I have pastored an evangelical church. I am an evangelical. But I'm seeing so many of my fellow evangelicals who are being betrayed by leaders who are in a kind of fit of fundamentalism. The idea that my religion is the only true religion and my God is the only true God, and you walk with that attitude to the Temple Mount, it is designed to create a confrontation. They don't want a peace process. They want the Muslims to be evicted by the Jews to rebuild the Temple of Solomon, and then Christ to return and trump everybody. The scriptures saying Israel will be forced into signing a 7-year peace treaty with their Arab neighbors. And the false Messiah, we call the Antichrist, would institute this peace treaty. And he will move into the temple, which he will have built, and declare himself God. And then the Jewish people will realize that he's not the promised Messiah. And then things get really bad, as I think most Christians would understand to be the case. And that would lead to Armageddon. The American Christian right have what I would call an apocalyptic foreign policy. And if the people who are most making their voice heard in Capitol Hill or at the White House are people who think that any peace plan is a plot of the Antichrist, that's going to get in the way of pursuing peace. One that will enable conservative pastors to rally their flocks for Ronald Reagan. Mr. President, I'd like to pick up this Armageddon theme. You've been quoted as saying that you do believe deep down that we are heading for some kind of biblical Armageddon. Your Pentagon and your Secretary of Defense have plans for the United States to fight and prevail in a nuclear war. Do you feel that we are now heading perhaps for some kind of nuclear Armageddon? The prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth, and the fact that a number of theologians for the last decade or more have believed that this was true, that the prophecies are coming together.
Ne diyor Regan? Ahir zaman alametlerin gerçekleştiğine inanıyorlar diyor bu İncil'deki ifadelerden inşallah. Dediklerin doğru muymuş? Doğru hocam, maşallah. Bakın Müslümanları deccal ilan etmişlerdi. Evet. Ve büyük bir savaş düşünüyorlardı, yani Armagedon denen. Evet. Bunu engelledik. Maşallah hocam, evet. Yerle bir edecekleri İslam ülkelerinin, Türkiye'yi, Evet. İran'ı. Evet. Değil mi? Aylardan beri evangeliklerle görüşüyoruz. Evet. Amerikan radyolarında konuşuyorum. O inançlarını yıktık. Maşallah. Yani Müslümanların deccal ordusu olmadığını onlara anlattık. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Ve bakın hepsinin nasıl kararlı olduğunu da görüyorsunuz. Yani bütün evangelikler İslam ülkelerini deccal ordusu olarak görüyorlar ve nükleer bombalarla yerle bir edilmesinin dinin bir gereği olduğuna inanıyorlar. Evet hocam, inşallah. Atom bombasına, öyle normal göğüs göğüse çarpışma değil. Her yere atom bombası atalım diyorlar. Evet. Yerle bir edelim diyorlar. Evet. Değil mi? Bunu engelledik. Maşallah hocam, evet. Cübbeli zihniyetini, cübbeli kafasını atom bombasına yok etmeyi düşünüyordu bunlar. Evet. Biz bunları engelledik. Evet. Osman Hoca'nın kafasını, Cübbeli'nin kafasını hedef alıyor bunlar. Evet. Bu mantığın olmadığını biz onlara vurguladık. Evet. İnşallah. İnşallah. O yüzden vazgeçtiler. Maşallah hocam. Allah razı Irak'taki olsun. şiddetin durmasının nedeni de odur. Evet. Yani Mehdiyet'in kan dökmeyeceğine emin oldukları için Irak'tan çekiliyorlar. Evet. Nedeni budur. Evet hocam, inşallah. İnşallah. Yoksa bakın Irak'a işgallerin nedeni adamlar açıkça söylediler. Mesih'in gelişiyle ilgili dediler. Başka Evet. bir sebebi yok dediler. Evet. Tek dediler. Yine sorsunlar. Hepsi aynı kanaatte. Evet. Tek sebebi bu diyor. Amerikan ordusu da, yani yöneticileri de öyle. Hepsi bu kanaatteydi. Afganistan'da demiştiniz Tabii. inşallah. Afganistan'da da aynı şekilde. Evet. Orada bir hat meydana getirmeyi düşünüyorlar. Afganistan'dan Irak'a kadar bölge ikiye bölüp Müslümanların birbirlerine irtibatını kesip iki tarafı da tam bir kundağa alıp yok etmek. Evet hocam. Böyle bir plan vardı. Bunu engelledik. Maşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. Tabii.